صح؟ طيب احنا اخر دي ممكن نتكلم عنه اللي هو واكس ايش؟ record block, wax RAM, whatever you can call it. So you have different names. لكن أنا أتوقع أنكم فاهمين كل شيء، تعرفوا وش لما أتكلم أقول record base يعني هي الشيت اللي راح تكون إما تكون أكريليك سيلف كيور أكريليك أو شيلاك اللي ما استخدمته إلى الحين. بعد ما نجهز الريكورد بلوكس راح نبدأ الخطوة الثانية واللي هي راح تكون وش هي؟ اللي هي اليوم. وش الخطوة الثانية؟ خطوة اليوم أخذتوا شيء في اللكتشرز ولا لا؟ ماونتنج ما تكلمت عن ماونتنج؟ لا. طيب الماونتنج تيجي متى؟ من بعد ما ناخذ الريكورد بلوك اللي جهزناها نروح للبيشنت ماونت. Our patient we're gonna take something we call it راح تكون السنتريك ريليشن والفيرتيكال دايمنشنز وكل شيء. بعد ما ناخذها من البيشنت ماوث راح ننقلها طبعا بشيء نسميه لا ننقلها من البيشنت ماوث بشيء اسمه شفتوا هذا الشيء من قبل؟ ايه سموها وش اسمه اليوم؟ اليوم وش اسمه؟ ولت هذا فيسبوك. فيس من الوجه وبو هذا القوس. طيب فيسبوك طبعا في different something we call it فيسبوك في ايربو في سبرينج بو اسماء مختلفة لكن function كلها راح تكون واحدة. هذه الفيسبوك راح ناخذ الريليشن من البيشنت ماوث الى الارتكليتر we have to mount it there. طيب this articulator will act as a TMJ and this is the relation to the TMJ, the same what we have in the patient mouth. We're gonna have it here in this articulator. طيب so that's what we're gonna do in the real cases, but for you guys it's very hard to do it and maybe you're gonna do it later on the clinic, but today as soon as we don't have really enough face bows I think you're gonna be lucky that you'll not use Facebook. But this is just to give you an information and you have to use what we call Facebook. بهذا الشكل راح يكون mounted. طبعا راح يكون الفيسبوك مركب بهذه الجهة on two sides and شغالين اي بس لازم انا عارف وين قاعد تصور. لا مو تاتش حرك شيء ورا حرك شيء فيه في حبة ما في حبة ولا شيء؟ شكلك صح شكلك خلاص خليك معنا على طول. ما اخذنا انواع فيسبوك هذا اللي and then guys just to take and يلا شباب to save our time so you're gonna use تعرف هذا شنو صح؟ we're gonna just fix it there and this relation we're gonna give it to you. I mean your work you have to give it to our faculty. We're gonna set the relation. We're gonna like use some wax to stick it together. We're gonna make it like one part. You see? To save the relation. انت بعد ما تخلصوا الواكس رم كلها بعد الايفالويشن راح ترجعوا تسلموها احد الفاكولتي طيب الموجودين هنا وراح نثبتها لكم. العلاقة مثل ما هي كذا راح تكون ثابتة بهذا الشكل. احنا راح نثبتها لكم. In order to we have to see in different views. ممكن بعضكم في مشكلة معه في الواكس رم راح we can adjust it. يعني راح نجهزها هنا وبعد كده تسوون الماونتنج بعد ما تثبتها بهذا الشكل. انت ترجع للارتكوليتر you're gonna use U-shape wax then you have to fix this in the middle. You see?
and you have to see top view. You have to see that this has to be also in the middle of the articulator. You see this? Shouldn't be somewhere there or here or like this. It has to be in the middle. Okay? Before you start mounting, you have to do. الحين نحتاج التصوير اللي قبل شوي.